Okay, so we already cover about delete operation. So delete file and directory. Okay, so for directory is having some problem, but Sumesh has did this. I'll show the program again. First गोटे कौन करूँ ना गोटे फाइल बनाऊँ फाइल डिलीट हम देखी हेलो Yes, sir. तो मैं गोटे नौ फाइल नौ सपोज मेरा मे 20 जोड़ा अच्छी ये फाइल आम डिलीट करवा ये खाली अच्छी मे 20 आम डिलीट करवा तो डिलीट करने मुझे लिखी import OS d:\/ may 20.txt oh sorry see that ये मे 20 थिला बे से फाइल टा हमर डिलीट हो गया okay that is the way of the file is delete or not okay तो ये हमें देखिबा हमें चेक करियो जदि फाइल टा अछि सेटा डिलीट हो कि नहीं तो ये हम लिखिबी import OS if OS dot path dot exist मैं चेक करी को फाइल पाथटा फाइल पाथटा पास करें colon then
तो एटा मु चेक करिवे मु फाइलटा अछि कि नै तो os डॉट else से मैं बस करिवा print the file does not exist मु रन करूची फाइलटा देखो ए फाइलटा नाही आमे डिलीट ऑलरेडी मु एटी डिलीट करि देछि तो सेति में देखेला कोन द फाइल डजंट एग्जिस्ट तो दीटा प्रोग्राम मु पठौछि हम देन मु एबे गोटे डायरेक्टरी बनौछि I'm creating a folder. That folder name is test data. Okay, so now I want to delete file. Let me try the shortcut method if it is working here or not. Import OS, then OS dot folder नाटा कौन थिला हमारा test data Test. d colon double slash test data एटा जो शॉर्टकट टा देखियो now I check the date of modified देखो मु जो फोल्डर टा बनैछि सेटा डिलीट हे गला बुझियला Yes, import sir. import os Yes, sir. rmdir then it is deleted
then I go for the file read और write टा मुझे देखे दीजिए ना. Yes, sir. Okay. Now go to the rejects part. Okay, so this part is over. Then I will go for Python rejects part. So rejects or searching. Okay, so this is actually the part of data science. So I will show you. Just a minute. Okay, so we have to go for another module like the math. So that is called the file new rejects. Okay, rejects module. So it is a built-in module, means which is predefined module. Basically, it is used to search a particular string or word from a given sentence. If you want to search for a particular string or word from a given sentence, we are using this regex module. Okay, so basically to import this regex module, this regex, it is a package that we are using, and it is regex is called as the regular expression. A regular expression specifies the set of string that matches in a particular sentence. माने आमे गोटे particular word टा को नहीं कि सर्च करिवा गोटे string भितरे जे से word टा हमर अछि कि नहीं किछि रिप्लेस करिवा को चाहू छे तो सेति पे हमें यूज करिवा रेगुलर एक्सप्रेशन. तो हेडिंग दियो रेगुलर एक्सप्रेशन. It specify the set of string. It specify the set of string specify the set of string that matches it. The function in this module
the function in this module check if the particular string matches a given regular expression. ओके गोटे स्ट्रिंग भितर आम आउ गोटे स्ट्रिंग टाको सर्च करवा तो बेसिकली ताको ही कहवा आम रेगुलर एक्सप्रेशन देन for implementing the regular expression we're using the module that is called as the RE module. RE module is used for importing these rejects. RE import RE. RE module is used to import a regular expression. Okay, so right, RE is used to implementing the rejects or regular expression in Python. Okay, so this RE module contains some kind of method. One method is called as the find all method. Okay, the find all method basically it is used to return the list containing all matches. So if your value is matches, then it is returning all the value. So it returns a list, right? It returns a list that will match in all string. Then another option is present, search. Search is another function. It returns a match object if there is a match anywhere in the string. Find all means if it is match, it is return all the thing. Search means what? It return matching object if there is a match anywhere in the string. If there is a matching, then it will return. Find all, it return total list. So this is the difference between find all and search. So right in the search, it returns
the matching object if there is a match if there is a match anywhere in the string. The next is another method. It is called as the split method. Split is used. It is you can say like break the string. Splitting means break. Okay. It returns a string after breaking the string into smaller part. Then next is soft string. Soft string is written one or many matches in the in a string. ମାନେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ୱାର୍ଡ ଟାକୁ ଏଗେନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦେନ୍ ଆମେ ସଫ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିବା. So it returns more than one matches in a string. Okay, so some kind of we're using find all. Then for searching a particular string we're using some kind of character. So what are the character we're using, or it is called as the meta character for searching a pattern. आमे को पैटर्न रे सर्च करिया को चाहूचे तो से पैटर्न को डिफाइन करिया पे आमे किछि कैरेक्टर यूज करिवा सेटा को आजिवो मेटा कैरेक्टर्स. तो फर्स्ट मेटा कैरेक्टर आमे यूज करिवा स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट हेले ए सेट ऑफ कैरेक्टर आमे जो जो कैरेक्टर टा को सर्च करिया को चाहूचे सपोज मते ए रु ने कि बी ए रु ने कि डी पर्यंत मते सर्च करिवार अछि बी रु ने कि ई पर्यंत सर्च करिवार अछि तो तदरे मोटे पैटर्न पास करिवि. It contain like a set of character. Suppose I want to search from M to S. So if any character is present between M to S, it is return that value. Then slash. Okay, a signal specify a sequence to escape the special character. So it is used to escape okay. So if you want to escape anything, or you can write suppose searching for a particular pattern.
Okay, then we are using slash. Or you can say like आम आ गोटे डिफाइन करि परिबा जदि मु स्लैश d यूज करूचे it search for it searches for digit in given string स्लैश डी में यूज करछि गोटे सेंटेंस भीतर जदि किछि डिजिट बा न्यूमेरिक वैल्यू अछि से मते डिस्प्ले करिवो एटा होछि स्लैश डी रो काम सेति में आर एस्केप सीक्वेंस अछि त मु यूज करिवे डॉट डॉट मींस it is search for any one character. It searches for any single character. बुझी होची दिशा जो हर्षा अमित प्रियदर्शिनी Yes, sir. उमेश Yes, sir. ओके सो नेक्स्ट होची हमें यूज करिवा क्या क्या it searches for beginning of string गोटे स्ट्रिंग रो गोटे पर्टिकुलर गोटे वर्ड गोटे स्ट्रिंग भितरे गोटे वर्ड टा स्टार्टिंग हे कि नहीं सेटा सर्च करया पे कैप यूज करिवा सेमती गोटे अछि डॉलर it searches for end of string डॉलर टा हले एंड ऑफ स्ट्रिंग रहिबो देन हमें यूज करिवा asterisk it searches for word is present more than one occurrence. Okay. ये भूल रहा है जीरो और मोर occurrence. Okay, so next is plus. It searches for one or occurrence. Then we're using square bracket exactly specified number of माने exactly केते थरा अछि
एक्जाक्टली से भैल्यूटा केथार अछि देखिबो एटा होची और सिंबल आइदर और तापर होची एटा यूज कराबो फॉर ग्रुप सर्चिंग for group searching हम यूज करियो so these are the special character we are using okay so now I use some kind of it is a meta character or some kind of character we are using if you write /a means it returns match at the beginning of the string /ls beginning of the string /b return string at beginning and end /capital B small b and capital B okay /capital B capital B return match where specified character are present but not at the beginning of a word means the string is present but not at /b similar way /d that already I discussed here first search for a digit then ମୁଁ /capital D use କରିବି okay return a string which is doesn't start with the number /s returns এটা হবার doesn't return any white space লেখুছ তো Yes, sir. it doesn't returns
It doesn't return white space. Slash w it returns word or any word. Okay. Similar way, slash doesn't return with any word. Okay, so these are the different character that we're using. Next, we're using some kind of what set operator. Okay, like a to m, cap of a to m, mean a to m छाड़ी के ताको लिखा हुआ. Okay, so now I go for, in next class I go for the example of these regex classes. Okay, how it is actually working and the examples of it. Okay, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास रेट अपन देखते हैं. टाइमिंग काली कहीदेवी यही 10टा 11टा भितर रहिबो. ओके सर.